Окей, коллеги, всем еще раз добрый день. Я думаю, что те, кто хотел подключиться, подключились. Те, кто не успели подключиться со временем. Приветствую всех на нашем вебинаре. Меня зовут Филипп Милев, технический специалист по решениям Waterfall в компании Бакатек. Сегодня на вебинаре мы обсудим технологию Unidirectional Gateway, чем она лучше других технологий, которые занимаются однонаправленной передачей данных, и самое главное обсудим, чем же эта технология лучше, чем Firewall. Если у вас будут по ходу вебинара вопросы, как всегда, задавайте их в раздел вопросов, и по окончанию вебинара мы ответим на все, постараемся в лайве. Если что-то не успеем, то обязательно свяжемся и эту информацию всю предоставим. Со мной сегодня на вебинаре будет соведущий, это представитель компании Waterfall, это вице-президент по промышленной безопасности, также это преподаватель Института промышленной безопасности и автор 2 книг, то есть «Опыт солидный». Прошу приветствовать Эндрю Гинтер. Да, и сегодня у нас будет немножко нетрадиционный формат. Мы начнем с видеопрезентации, так как вендор англоязычный, и чтобы было понятно, у нас есть видео с субтитрами. Эндрю Гинтер расскажет основные отличия нашего решения от других таких решений и, самое главное, объяснит, в чем же проблема использования фаерволов в индустриальных сетях. Hello, everyone, and thank you for joining us today. My topic today is unidirectional security gateways from Waterfall Security Solutions. I will explain why those gateways are much stronger than firewalls, stronger protection for industrial networks and critical infrastructure networks. I will dive right into what are the gateways and how do they work, and then I'll pull back a little bit and we'll look at the bad guys. How do today's cyber attacks work? I will show how the bad guys break through firewalls. And then we will look at why the bad guys cannot break through unidirectional gateways. I will finish up with a look around the world at how unidirectional gateways fit into standards and regulations, and I will look at some related topics that I hope you will all find useful. So let's start. Waterfall's unidirectional security gateways are a combination of hardware and software. The gateway hardware can send information in only one direction, from the industrial network out to the business network. How can this be? Well, there's a fiber optic sender, a laser on the right. There is a receiver, a photocell on the left, and there's a short piece of fiber optic cable in between. You can send from the industrial network out to the business network, but nothing can get back. Why? Because there is no laser in the receiving electronics. There is physically no way to send information back into the industrial network. And here's the thing, all cyber attacks are information. If no information can get back into the industrial network, no attacks can get back either, ever. So that's the hardware. Unidirectional gateway software makes copies of servers. On the industrial network, the Waterfall software logs into sources of industrial data, like historian databases, or OPC servers, or even Modbus devices or DNP3 devices. The software logs in and asks for all of the latest data, all of the OPC tags and values, all of the latest updates in the historian database. The software converts the data into Waterfall's one-way formats and pushes the data through the one-way hardware. On the business network, the Waterfall software gets the data and updates an identical server. If it was a Wonderware historian on the industrial network, so is the destination. If the source was an OPC server, so is the destination. The Waterfall software updates the copy of the industrial data source out on the business network. Now, business users and business software can log into the copy and can use that data normally. The one-way hardware means nothing
can get sent back into the industrial network. The one-way software means that nothing needs to be sent back into the industrial network because all of the data that's allowed to be shared with the business is already in the business network, in these copies of the industrial data sources. Now, you might ask, we log into an Oracle database very differently than we log into an OPC server, and again, very differently from how we log into a TIBCO server. How is all this logging into stuff and copying stuff even possible? Well, at Waterfall, we have a very large library of connector software, and every one of these connectors makes copies of a different kind of server. Even better, every one of these connectors can connect to any industrial system that uses the kind of data that the connector is for. Take our OPC connector, for example. Almost every industrial system supports OPC. That one connector lets our unidirectional gateways connect to hundreds of different kinds of industrial systems. So what this means is that whatever you need to connect to and whatever kind of data you need to push out to the business, Waterfall probably already has a connector for that data. And we are building new connectors constantly. So where would we use these unidirectional gateways? Well, let's understand modern attacks. Let's see where it makes sense to put the gateways. Modern attacks are called targeted attacks. The attackers, they start out by doing some homework. They figure out the people in the industrial organizations that are their targets. They figure out what projects those people are working on. They figure out what other people are working on those same projects. And they put together some very real-looking phishing email. The attackers trick their victims into giving up passwords, or they trick the victims into clicking on some very convincing looking attachments. And this gives the attackers a foothold on the target networks. Next, the attackers install a remote access Trojan, a RAT for short. Now these attackers, they operate the RAT by remote control from the internet. They look around, they steal more passwords, they steal Windows password hashes or Kerberos tickets. These are technical Windows things that are almost as good as passwords. They use these passwords and these tickets to spread through the target network. They use the passwords to log into industrial systems right through the firewalls that are supposed to be protecting the industrial networks. And once they're inside the industrial networks, well, they repeat. They install another RAT. They operate it remotely. They look around. They figure out how to do the most damage. They do that damage, and then they demand a multi-million-dollar ransom. This is how it works. But you ask, explain to me again how they get through that firewall, because we all use firewalls, don't we? And firewalls protect us, don't they? Well, no, they don't. There are a lot of ways to get through firewalls. Here are some of the simplest. Steal a password. Look over the shoulder of someone with the password as they are logging in to the firewall to do some maintenance. And then log in yourself with the stolen password. Add a rule to allow all traffic. Now the firewall is not a firewall anymore. It's just a router. Or download an attack tool. Have the tool attack a vulnerability in the firewall software. All firewalls are software. All software has bugs. Some bugs are security holes. And so in practice, all software can be hacked. Even firewalls. Do you want proof? Go and look at the website of your favorite firewall vendor. Count how many security updates they posted lately. I mean, think about it. Thousands of businesses get hit every year with ransomware, and every one of those attacks broke through a firewall. Everyone broke through the firewall that sits between the internet and the business network. Firewalls do not stop attacks. They do not even come close. So where do we put unidirectional security gateways in our networks? We put them between the business network and the industrial network.
The bad guys might still break into the business network, but when the unidirectional security gateway is the only connection between the business network and the industrial network, then there is no way for an attacker to move from the business network into the industrial target, because all cyber attacks are information. Cyber sabotage attacks are information. These attacks will always be information. If we block the information, we block the attacks forever. So you might think, clever, one-way hardware. One-way hardware does not seem that hard to do. You could take, an Ethernet cable and, open it up and cut one of the pairs of wires. You might buy a cheap Ethernet tap. Taps are kind of one-way, sort of, aren't they? Well, there's two things to watch out for here. One is the hardware. If you cut the cables, for example, modern Ethernet hardware figures out that you've cut the cables and automatically falls back into what's called half duplex communications. The hardware first sends data one way on the wires that are left over, and then it sends data the other way on the same wires. It is slower than full duplex communications, but it's still two-way. Waterfall's one-way hardware is Common Criteria certified. Common Criteria is a military-grade assurance that the hardware is truly one-way. There simply is no way to make the hardware send anything back into the protected network. The second thing to watch for is the software. Remember, Waterfall's unidirectional gateways are hardware and software working together. If all you have is one-way hardware, well, nothing works. You can't, there's no way to get even a regular TCP connection going. The TCP three-way connection, three-way handshake is bidirectional. And even if you could somehow simulate the handshake, somehow, pretty much all industrial protocols are query response. You ask a question one way and you get an answer back the other way. You cannot do query response through one-way hardware. This is why unidirectional gateway software makes copies of industrial servers. With the copies available, you never need to send any questions back into industrial networks. All of the data that is allowed to be shared with the business network is already out there. It's already available to the business. And think about it. You could buy a Raspberry Pi and set up a Linux IP tables. You could build your own firewall almost for free. You could. But do you? Do you roll your own cheap little firewall to protect $1 billion power plant? Do you use a cheap little firewall that you built yourself to protect a $3 billion refinery? Nobody does this. Buy a commercial unidirectional gateway. Buy the best and the strongest gateway on the market. That's the Waterfall gateway. So Waterfall's unidirectional security gateways are stronger than firewalls, much stronger. This is why governments and standards all over the world are demanding unidirectional protection. The French ANSI standards, for example, France forbids firewalls between safety critical networks and any less critical network. And the French standards strongly recommend unidirectional gateways between critical infrastructure networks and business networks. Even when, especially when those infrastructure networks, they have to be reliable. Israel demands unidirectional gateways in all of their critical infrastructures. So does Korea. So does Singapore. There is a new standard in Europe for railway systems. It is coming out soon. It's called TS 50701. That standard explains in detail why you need hardware-enforced unidirectional protection for the most important railway control networks. I've been talking a lot about unidirectional gateways, but there is a lot more out there. The unidirectional security gateway is Waterfall's most important product. And Waterfall has a whole family of products that are based on the gateways and that work with the gateways. We have products that specialize in protecting connections to intrusion detection systems.
We have unidirectional products for remote access. We have products that let industrial systems talk safely right out to the internet, right out to the industrial cloud on the internet. And every one of these products is the safest way to do the job they do. Every one of these products is the most secure way to do that job. Every one of these is the right way to do that job. A few more words about Waterfall. Waterfall is the industrial security company. We invented unidirectional security gateways. Our products are installed all over the world. We are installed in every kind of industrial system and critical infrastructure industry all over the world. These people all trust Waterfall. So let's wrap this up. Letting anybody hack into our industrial networks is unacceptable. We cannot restore lost production from backups. We cannot restore damaged equipment from backups. We cannot restore human lives from backups. We need to prevent the compromise of our industrial systems. And firewalls have problems. Modern attacks break through firewalls every day. We need something stronger. Waterfall's unidirectional security gateways are the strongest kind of protection for industrial networks. Nothing gets through the gateways. Not today's attacks, not nation-state attacks, not tomorrow's attacks. Nothing. This is the kind of protection that we need for our important industrial operations. Now, don't get me wrong. We need firewalls too. Firewalls are useful inside industrial networks. Firewalls are useful outside industrial networks, in the business networks, but firewalls are not strong enough for the connection between these two kinds of networks. And that connection between industrial networks and business networks, unidirectional gateways there are the best choice. Unidirectional gateways are really the only choice that offers the protection that we need for modern targeted ransomware and other targeted attacks. That's what I had for you. Thank you so much for listening. Ну что ж, спасибо, Эндрю. Было, я думаю, очень полезно и информативно. И дальше переходим к второй части нашего вебинара. В какой-то степени мы пройдемся по тому же, что Эндрю уже рассказал, чтобы, скажем так, локализировать и еще раз это все закрепить. Давайте начнем с того, что это за компания. Это компания, которая фокусно занимается защитой именно промышленной сети. И компания уже с 2007 года на рынке. Есть уже более 1000 внедрений по всему миру. И вы видели на слайдах Эндрю достаточно большое покрытие в разных странах. И, в принципе, неважно в какой сфере, Waterfall может быть полезен, потому что это вендор-агностик подход, когда нам не важно, какой вендор промышленного оборудования используется. Как вы видели, есть много коннекторов, которые позволяют нам подключиться к абсолютно разному оборудованию. И что самое главное, Waterfall — это один из немногих однонаправленных технологий, который имеет свои патенты для своей технологии. Плюс Waterfall за время своего существования добыл большую базу партнеров, и среди этих партнеров есть достаточно громкие имена. Это и производители технологического оборудования, такие как Siemens, Schneider. Также есть продукты по кибербезопасности, я думаю, все прекрасно знают вендора FireEye, CM от вендора Splunk, и есть вендор Nozomi Networks, это один из лидеров по мониторингу и защите сети в индустриальных предприятиях. Важный момент, почему вообще появилась специфика, вот как появился Waterfall, почему вот нельзя взять решение, почему нельзя взять тот же Firewall, который там очень хорошо, как говорил Эндрю, используется и внутри технологической сети, и используется за пределами. Вот. Но откуда же вообще пошла такое направление, как Unidirectional Gateway? Все связано с тем, что IT-сети, они не такие же, как и OT. Это связано в первую очередь с тем, что там другие протоколы, там другие коммуникации, там другой тип поведения. Если в IT-сетях мы говорим о том, что работают люди за рабочими станциями, то в индустриальных сетях у нас взаимодействие машина-машина, и дальше идет машина-машина, то есть у нас цепочка. И это, как правило, статическое поведение, оно не должно меняться, оно остается всегда одинаковым, то есть есть логика работы, есть порядок.
В таких сетях OT нам нельзя использовать активное сканирование, так как это может привести к тому, что мы останавливаем оборудование, поверьте, знаю на личном опыте. И такие сети, они более уязвимы, нежели IT, потому что в IT, что пришло обновление Windows, пожалуйста, поставили, пришло обновление, какой-то новый патч поставили. В OT это так, к сожалению, не работает. И на данный момент мы наблюдаем такую статистику, что до сих пор есть очень древнее оборудование, есть древние операционные системы, которые необходимо защищать. Именно поэтому возникает новое течение. Появился вендор Waterfall, появились другие вендора, которые обеспечивают мониторинг трафика. И вот Waterfall – это уникальная технология, которая есть на рынке. Ее задачи и истоки, откуда появилось решение Unidirectional Gateway, заключается в том, что появились задачи со стороны IT получать данные из OT. Есть разные причины, почему эти задачи появились, но основные – это то, что некоторые производители индустриального оборудования, они требуют подключение к своему оборудованию, чтобы получать техническую информацию и обеспечивать техническую поддержку своим продуктам. Также иногда, даже на личном опыте, встречали индустриальные облачные сервисы, когда даже банально обновлялся антивирус с облака у заказчиков в индустриальной сети. Но самый частый use case, почему необходимо передавать данные, это чтобы видеть статистику и получать видимость процессов, которые у нас происходят в СУТП. То есть понимать, сколько у нас, например, электроэнергетики мы дистрибутировали дальше, или какие параметры процесса были там на протяжении недели. И сейчас мы иногда узнаем, как это делается. Есть человек, который с флешкой ходит со стороны OT, скидывает эту информацию и переносит в IT. Это, возможно, с одной стороны, рабочий вариант, но, опять же, мы не знаем, что на этой флешке, где она была. В многих индустриальных компаниях флешки вообще запрещены в OT-сетях, поэтому есть вариант поставить туда, например, Firewall, но Эндрю рассказал, почему Firewall, он недостаточно защищен именно вот в рамках периметра индустриальной сети. При этом из IT к нам очень легко могут попасть и различные вирусы, шифровальщики, и трояны. Вот взять недавнешнюю атаку, которая была на Colonial Pipeline в Америке, то есть банально тоже была OT-среда, но из IT к ним попал вирус-шифровальщик. Поэтому что мы можем сделать? Какие есть решения, которые могут, в принципе, помочь нам как-либо обеспечить защиту периметра? Firewall, да, но, как мы проговорили, любое количество слоев firewall может быть взломано и уязвимо. Есть решение класса IDS. Это пассивный мониторинг сети, но нужно понимать, что это решение не предназначено для передачи информации, для защиты периметра. Задача IDS – это мониторинг внутренней сети в реальном времени. Поэтому тоже не совсем подходит для нашей задачи. Можно, конечно же, запатчить все уязвимости, обновить все рабочие станции, чтобы не было возможности взломать, но это идеальный мир, в котором, скорее всего, мы никогда не сможем осуществить, что постоянный патчинг, тем более в индустриальных сетях, где нельзя ничего восстанавливать, это достаточно редкий процесс и редкое явление. Поэтому что предлагает Waterfall? Waterfall предлагает решение Unidirectional Gateway, которое обеспечивает стопроцентную безопасность. И мы сейчас проговорим, почему она стопроцентная, то есть что нет вариантов, что злоумышленник сможет из IT попасть в OT. Мы говорим о том, что мы получаем стопроцентную видимость в реальном времени информации, которую нам необходимо получать в IT. И это строгий, четкий контроль того, что мы передаем из OT в IT, и никак по-другому. Буквально в двух словах еще раз повторю то, что сказал Эндрю, как работает эта технология. Обязательный момент то, что однонаправленный шлюз – это программно-аппаратный комплекс. То есть это не только программа, это не только софт, и это не только железо, это комбинация. В качестве сервера, в качестве железа у нас используется, скажем так, комплект из двух частей, потому что сервер Waterfall, он разделен на две части. Назовем часть OT и часть IT. Они между собой никак не связаны. И дальше у меня есть подтверждение, то есть они даже внутри разделены заслонкой и соединены только оптическим кабелем.
И как говорил Эндрю, со стороны OT у нас есть лазер, который конвертирует информацию и передает ее в виде светового потока, а на стороне IT у нас есть датчик, который принимает этот световой поток и конвертирует его уже в цифровой сигнал. И в обратную сторону это пойти не может, потому что со стороны IT у нас нет лазера, который может передать информацию на другую сторону. Соответственно, мы гарантируем стопроцентную безопасность, потому что на физическом уровне нет возможности передавать информацию с одной стороны, со стороны IT в OT. Но я, кстати, видел вопрос, когда Эндрю показывал свою презентацию, о том, что это только UDP-трафик. И эта вот проблема заключается вот в том, что большинство традиционных односторонних девайсов, они действительно могут передавать UDP-трафик, но Waterfall – это уникальная технология, и у них есть свои патенты, которые как раз-таки позволяют нам передавать не только UDP-трафик, но и TCP-трафик. И тут логичный вопрос, а как же осуществляется TCP-трафик, если ему нужна двухсторонняя связь? И это правильный вопрос, и это как раз вторая часть того, что я хотел рассказать. За передачу TCP-трафика у нас как раз-таки отвечает софтовая часть. В качестве софта у нас используются хосты. Это TX-хост, трансивер, и RX-хост, это ресивер. TX-хост, он выглядит как агент, как коннектор, который по определенному протоколу запрашивает информацию с нужного нам сервера. Получается, между этим софтом и индустриальной системой есть TCP-сессия. Мы получаем нужную нам информацию. Дальше TX-хост, он ее конвертирует и передает на устройство, на физический сервер, на сторону TX, это OT-сторона, который, в свою очередь, эту информацию передает, конвертирует в световой пучок и передает ее на сторону IT, где это конвертируется обратно и передается уже на RX-хост, это агент, который находится со стороны IT, и он уже, в свою очередь, передает эту информацию на точную копию. Таким образом, за TCP-сессию между индустриальной системой и нашим Unidirectional Gateway у нас отвечает софтовая часть, это TX-хост, который по нужному протоколу обращается на эти сервера. Подтверждение моих слов о том, что система действительно разделена на две части, это вот мой слайд, на котором вы можете увидеть, как выглядит изнутри наш сервер. То есть это действительно две разделенные части, у каждого из них свое питание, то есть они внутри никак между собой не связаны, между ними стоит перегородка, которая физически не позволяет подключить между собой эти все модули. Единственное подключение, которое есть, это подключение снаружи, которое мы видим, и это оптический провод, то есть это не медь, которая может работать две стороны, это оптический. Соответственно, если с одной стороны у нас есть только передатчик, а с другой только приемник, в обратную сторону это идти не может. Плюс есть в качестве удобства был создан сервер, который называется Compact, и он представлен у меня справа. Это сервер, который содержит на себе еще и агенты, то есть по факту вам не нужно даже ничего будет устанавливать, потому что все будет идти в одном сервере. То есть со стороны OT у нас два модуля, это агент и физический модуль, который лазер передает информацию, и со стороны IT это агент, только уже на стороне IT, и это модуль, который уже на другой стороне тоже. Между собой они не связаны, потому что тоже есть перегородка, подключены только агенты с их модулями, и остальное подключение идет уже снаружи. И если вот подсуммировать, то есть что отличает Unidirectional Gateway от других однонаправленных устройств? В первую очередь это не только аппаратный комплекс, а это программно-аппаратный комплекс, то есть обязательно должна быть софтовая часть. Второй момент – это передача не только UDP или, например, копии трафика, но и поддержка передачи TCP. И как это реализовывается, я уже рассказал. Компоненты устройства физически разделены на OT и IT-часть. То есть это очень важный момент, потому что большинство решений на рынке, не Waterfall, они говорят, что у нас система находится все на одной плате. То есть по факту у них нет стороны OT и нет стороны IT. Поэтому такая система может быть легче взломана, она блокируется только на уровне софта. И как мы говорили, что любой софт, в принципе, может быть уязвим. Здесь же Waterfall предлагает физическую защиту, то есть, в принципе, нет возможности передачи. И очень важный момент, что у Waterfall есть механизм проверки целостности доставленных данных. То есть, если мы видим, что, например, на RX-хосте
который принимает данные с стороны OT, пришли там данные в таком порядке, да, а были отправлены в другом порядке. То есть мы понимаем, что была нарушена целостность данных, и есть возможность повторной отправки этих данных. То есть есть определенный кэш, который сохраняет эти данные и позволяет нам все-таки добиться полностью правильной передачи этих данных. И в качестве коннекторов, как говорил Эндрю, я еще раз повторюсь, есть обширнейший список этих коннекторов и протоколов. И это не только айтишные протоколы, здесь есть и индустриальные протоколы, такие как OPCDA, это Siemens S7, это Modbus, то есть это индустриальные протоколы, которые достаточно часто используются. Я бы сказал, что, наверное, чаще всего это протокол OPC, который используется для верхнеуровневой передачи. Также мы можем работать и со стандартными базами, такие как Microsoft SQL сервер, как Oracle, и работать по этим стандартным протоколам. Мы банально можем даже передавать просто файлы, которые будут складываться в определенную шару, в папку, и мы эту папку полностью будем транслировать на сторону IT для того, чтобы была односторонняя передача. Не буду проходить полный список коннекторов, просто, как говорил Эндрю, 95% нужных коннекторов у нас есть, и мы покроем те задачи, которые стоят сейчас на данный момент в вашей организации. И еще Waterfall не только Unidirectional Gateway, на самом деле у них есть целое портфолио других продуктов. Я не буду проходиться по всем, но расскажу про самые интересные. Это, например, Remote Screen View. Это технология, которая позволяет нам получать в реальном времени данные с монитора какого-то, например, компьютера, который входит в состав индустриального комплекта. Или же мы хотим мониторить какую-то статистику, которая постоянно находится на экране, или мы хотим смотреть, что делает пользователь. То есть устанавливается определенный софт, который передает данные в одном направлении через наш физический сервер, который мы говорили, что он работает только в одну сторону. И таким образом мы не можем управлять, но мы можем видеть то, что происходит на той стороне, на том экране. Еще есть интересное решение, это Waterfall for IDS. Так как мы говорили, что есть решения, которые мониторят трафик, они делают это пассивно. И чтобы получить этот пассивный трафик, нужно подключаться к коммутатору. И для того, чтобы на 100% обеспечить однонаправленность такого трафика, потому что спан, в принципе, технология, она работает в одну сторону, да, но может быть такое, что кто-то переконфигурирует коммутатор, могут быть разные ситуации. Поэтому, чтобы точно обеспечить одностороннее подключение, можно поставить Waterfall for IDS. Соответственно, это оборудование будет передавать копию трафика с одной стороны на другую без возможности его возврата и любых других команд. И есть еще, например, технология, которая называется Waterfall Flip, которая умеет по требованию менять направление. То есть сейчас мы работаем, например, из стороны OT в IT, а потом мы, например, нажимаем кнопку, и у нас система начинает реверсивную технологию, но опять же это не двухсторонняя передача, а это односторонняя, только уже из стороны IT в OT. Не буду сильно грузить портфолио, потому что продуктов на самом деле вы видите много, и если будут отдельные какие-то задачи и интересно пройтись по какому-то из них, вы обращайтесь, и мы сможем про них отдельно рассказать. Главное, что нужно понимать, это то, что есть основная технология, это Waterfall Unidirectional Gateway, которая обеспечивает передачу данных в одном направлении на физическом уровне. Коллеги, на этом наша презентация, наш вебинар подходит к концу, но мы не отключаемся и сейчас постараемся ответить на все вопросы, которые были у нас во время нашего вебинара. И если у вас еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Так, по поводу UDP трафика я ответил, то есть это не только UDP трафик, но это и TCP трафик. Можно ли передавать syslog из OT в IT? Можно передавать, конечно, есть коннектор, который позволяет нам передавать логи с необходимых нам систем. Есть там интеграции даже с производителями CM-систем.
So Andrew, here's the question about high availability. I think it would be great if you can answer. You are muted. What is the question, please? Yeah, is there any high availability possibility? Short answer is yes. Pretty much all of our connectors support high availability. You need two sets of hardware in parallel. All of the data is sent all of the time through both sets of hardware. And on the receiving side, we figure out the duplicates, we get rid of them so that the IT network sees only one set of data. But yes, if you need high availability, it's available. Most customers do not use high availability. They test the hardware. They discover that it is as reliable as they need. It does not lose data. But if you need it, the high availability is there. It's a standard option on pretty much all of the connectors. Okay, thank you, Andrew. Коллеги, если в двух словах, то да, отказоустойчивость есть. Она обеспечивается двумя физическими серверами и тем, что коннекторы могут работать как с одним, так и с несколькими устройствами. И если одно из устройств выходит из строя, то коннектор начинает работать с другой системой, с другим физическим сервером, который позволяет отправку данных. Причем обе системы могут быть в активе, и чтобы, если передавать одну пачку данных, не передавать их одновременно две, есть там своя технология, которая видит, сколько данных передано, и передает только одну пачку. Окей, вижу вопрос о механизме подтверждения отправки данных. Да, окей. Okay, Andrew. So the next question is how Waterfall check if all data was sent to the IT side. Okay. There's two answers to that question. There's the sending answer and the receiving answer. On the sending side, the sender has no idea if the receiver got the data. No idea. Because the hardware is only one way. There is no way to tell the sender if the data got through. On the receiving side, the receiver is a computer. I mean, the unidirectional hardware is a computer, the one-way hardware, and another computer. The receiving computer can see if there's sequence numbers missing, can see if there's a problem with the communication. The receiving side is on the IT network. It can send us messages. It can send us email. If anything ever goes wrong, the receiver knows about it and tells everyone who cares. So the sender is completely blind. The receiver assures that everything got through. And if there's a problem, raises an alarm. In practice, customers tell us the only time they lose data is when they reboot the receiver to apply Windows updates. And this is scheduled downtime. So they schedule time on the source network. They schedule time with someone to press a button and say, okay, I just lost 10 minutes of data. Press the button, send it again. And someone on the source side presses the button. So the receiver knows. And in practice, the only time you lose data is during scheduled downtime for security updates. Okay, and maybe some additional question to this. How would check if the data is not in all volume was received? So is it hash or something else? It is both. I mean, we have a lot of protection for the data. The easy ones to understand are sequence numbers that always increase, very large sequence numbers, so you can see if you missed a message. The other thing that we do that is unusual is something called a forward error correction. Most of the time, there's a hash that says there was a mistake. Figure it out.
This is error detection, discovering errors. What we use is something called forward error correction. There is enough information sent in the message so that if an error is detected, the receiving hardware can fix the error and put the message back the way it belongs. So sequence numbers to detect, forward error correction to fix the error, and high quality optical hardware for half a meter is how long the fiber is. This fiber does not run across the continent. You just don't lose data. Thank you, Andrew. Так, если в двух словах, там, в принципе, был достаточно развернутый ответ, но если в двух словах, то есть проверка данных происходит только на стороне, которая принимает, поскольку сторона, которая отправляет, они не умеют, они не могут физически связаться с той стороной, чтобы понять, все ли было передано. Но принимающая сторона, есть много механизмов, которые определяют, в том числе и хэш, и есть, скажем так, раз там, в 30 секунд отправляются так называемые heartbeat подключения, которые показывают нам, сколько данных должно было быть передано и в каком объеме они были получены. Но и, как говорит Эндрю, на их практике там, единичные случаи, когда были вот такие потери, это связано с тем, что там ребутали сервер, на котором был установлен агент, и все. То есть технология достаточно статическая, и оптический кабель, он очень короткий, то есть у нас нету потери данных на там 20 сантиметров этого кабеля. Так, есть вопрос про реверсивную однонаправленную технологию, где гарантия обеспечения безопасного подключения из IT в OT. Вопрос хороший. Давайте, наверное, я отвечу, чтобы не все Эндрю отвечал. Значит, когда мы говорим про реверсивную технологию, это значит, что мы можем поменять направление, и будет подключение уже из IT в OT. Что это значит? Это значит, что мы сами определяем, какой коннектор из IT будет брать информацию. То есть мы определяем протокол, мы не передаем всю информацию, мы не делаем двухстороннюю связь с IT-сетью и OT-сетью. Это все равно остается однонаправленное и четко, скажем так, четко определен сервер, с которого мы должны получать информацию. Поэтому это и есть, в принципе, гарантия. Опять же, это технология из дополнительного портфеля, и если мы хотим обеспечить только там подключение из OT в IT, то тогда необходимо использовать Unidirectional Gateway. Если же вы хотите в другую сторону, тогда реверсивная технология, она подходит. Ви казали про IDS, але забули про IPS. Смотрите, технология IPS, она ставится в разрыв, и она может быть как двухсторонняя, она блокирует подключение. Мы говорим про то, что есть решения IDS, которые работают пассивно, и это основной подход сейчас в мире, пассивно мониторить индустриальные сети. Мы говорим про то, что IPS, как правило, они не ставятся в индустриальные сети, поэтому мы про них и не упоминали, потому что IPS – это не классическое решение для защиты индустриальных сетей. Так, и вижу еще протокол. Andrew, can you comment the question about the quick protocol? So the question is, do we support the quick protocol? I saw that come by. I don't know the answer. I've written down the questions. Let me get back to our technical people and come back to you with an answer. Do we have the email of the person who asked the question so we can get them the answer afterwards? Yeah, okay. Okay. Да, тогда Эндрю уточнит у своей команды разработчиков, и мы сможем предоставить этот ответ позднее по поводу этого протокола. Так, есть предложение есть вопрос по отказоустойчивости. Andrew, can our high availability work as a balancer? So balance data between two Waterfall devices.
Again, two answers to that. The short answer is no, that's not how it works. The long answer is we do have a load balancer. So let me give you the short answer a little bit longer. Because the sender is blind, the sender has no idea if the data is getting through. The sender, for high availability, must send all of the data all of the time through both sets of hardware. And so, we do not, the high availability does not double the throughput. High availability sends everything through two sets of hardware. The long answer is, if you need extra throughput, it is certainly possible to put extra sets of hardware between the two computers. We call this a load balancing solution. That's what it's called. So for example, in rare cases, we have industrial sites that need terabytes of data sent out to the IT network. And then you have, the computer running the Waterfall software, the receiving computer with the Waterfall software, and as many pieces of hardware in between as you need. Okay, thank you for the answer. And there are two questions that I think we can combine. The first one, what is the speed of forwarding data? And the second one, how fast OT data will be replicated on the IT side? So the throughput is 1 gigabit per second. I mean, the fiber can go ridiculously fast, but the copper connections, the copper interfaces to the fiber hardware is 1 gigabit per second. So if you need more than that, this is where we start doing the load balancing with multiple hardwares. Super. The other question, how much delay is there between sending and receiving? The short answer is the short answer is between 1 and 200 milliseconds. The long answer is it is whatever you need it to be. Everything you see in the Waterfall product is there because a customer like you has said, this is what I need. And so we built it. And so the delay that you see is what customers have needed. If you have a special application, for example, what is it? Synchrophasers. They need very short delays. If you have a synchrophaser application and we build a synchrophaser connector, we will have the delay in there that is needed. So right now it's between 1 and 200 milliseconds. Most of the time it depends on the kind of connector. But the long answer is, tell us what you need. We will build what you need. We have one business, and that is to make customers like you successful. So tell us what you need. Thank you, Andrew. I think that's enough for now, because I don't see any new questions. So I think that's all. So thank you, Andrew. Thank you, guys, for joining and explaining a lot of interesting information and very useful, I think, for our customer. Коллеги, всем большое спасибо, что подключились. Надеюсь, мы смогли ответить на все вопросы. Вроде бы ничего не пропустил. Если что-то упустили, то, пожалуйста, напишите нам. Был один вопрос по поводу протокола. Эндрю уточнит, и мы тогда его направим уже ответ на конечного пользователя. Но на сегодня тогда большое спасибо, что нашли время подключиться. Andrew, thank you again. Thank you so much, and thank you for putting up with my English. I'm sorry I'm not more fluent in your language. That's okay. Thank you for your knowledge and expertise. Коллеги, всем большое спасибо. Увидимся на наших следующих вебинарах. До свидания.